Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Merton. Through this podcast, I provide interactive audio lessons that teach practical Spanish for healthcare and elsewhere. This is the first of a series of lessons covering insulin instruction, available at docmolly.com. In these advanced lessons, Ángel gives detailed technical instructions to a newly diagnosed diabetic. In this lesson, Ángel explains how to check her blood sugars. In the premium lessons, he explains how insulin works, how to calculate her dose of insulin, and how to administer it. After listening to each set of instructions, we review the vocabulary and grammar as we practice interpreting each line of his instructions between English and Spanish. Whether you work in healthcare or not, I am sure you will learn new and useful vocabulary for everyday conversation. To get access to all of these lessons, go to docmolly.com and become a premium member. Now let's listen to Ángel explain to Señora Díaz cómo va a monitorear sus niveles de azúcar en la sangre. Hola, señora Díaz. Soy el enfermero Ángel. Hola, Ángel. Mucho gusto. Antes de salir del hospital, necesitamos hablar de cómo usted va a monitorear sus niveles de azúcar en la sangre y cómo va a aplicarse la insulina. Aquí está un aparato que se llama glucómetro, que mide los niveles de azúcar en la sangre. Usted se pincha la yema del dedo con esta cuchilla pequeña, que se llama lanceta, para obtener una gota de sangre. Coloque esta gota en una tira de prueba y luego la inserte en el aparato. El glucómetro mide su nivel de azúcar en la sangre. ¿Y cuántas veces al día tengo que checar mi nivel de azúcar en la sangre? Al principio, usted debe checar su nivel de azúcar antes de cada comida porque va a ajustar su dosis de insulina según su nivel de azúcar. Ya veo. Now let's go over the key vocabulary. I will first say the word in English and then I'll leave a pause for you to say the word in Spanish. To monitor. Monitorear. Monitorear. Blood sugar levels. Niveles de azúcar en la sangre. Los niveles de azúcar en la sangre. To give oneself insulin. Aplicarse la insulina. Aplicarse la insulina. A device. Un aparato. Un aparato. Glucometer. Glucómetro. El glucómetro. To measure. Medir. Medir. To prick oneself. Pincharse. Pincharse. Fingertip. Yema del dedo. La yema del dedo. Blade. Cuchilla. La cuchilla.
lancet, lanceta, la lanceta, drop, gota, la gota, to place, colocar, colocar, test strip, tira de prueba, la tira de prueba, to check, checar in Mexico, chequear in most of Latin America, and comprobar in both Latin America and Spain. In this podcast, we use the Mexican form, checar. At first, al principio, al principio, meal, comida, la comida, to adjust, ajustar, ajustar, according to, según, según. This concludes today's free podcast. In the premium podcast, we will go through Angel's instructions line by line, with special emphasis on key grammatical concepts. You can subscribe to the premium podcast at medicalspanishpodcast.com. And if you would like to practice Spanish beyond these podcasts, Ángel offers one-on-one Spanish classes over Skype for beginner to advanced students. To sign up for lessons, go to SpanishPRN.com. MedicalSpanishPodcast.com has moved to DocMolly.com. Here I offer both medical Spanish and Spanish grammar interactive audio lessons. For premium lessons, go to DocMolly.com. Hasta la próxima!